turn, then we're going to go to James from TalkSport, Paul from The Times, Neil from Goal, and then the guys that we've got on from what appear to be Germany or certainly overseas to finish with. So, James first, please. Hi, Jurgen. That's a nice mug. You were drinking? Oh, yeah. Yeah. I'm just wondering, life is so strange at the moment that the only thing that's happening is football. So the scrutiny is huge, bigger than it's ever been. I'm just wondering how you are this lunchtime. It's not football. The only thing that's happening is really much for you. The only thing that's happening, but there's a lot of stuff going around, politics, a lot of private things. So yes, football is a main thing. And I'm okay, absolutely okay. We had a training session before. We had a video and analyze meeting before, so both was really positive, and we are close to fly to Hungary, to Budapest, the first time in my life. So we are absolutely okay and ready to go. You've been through so many things with these players and achieved so much. How would you sum up their mood right now? Like you would imagine. So nobody's here ignoring the facts result-wise. But my job is now to do, and that's what's really important, because we have to keep the good things going. That's 100%. And if you saw the game against Leicester, if you saw the game against City, these were not two games which you would imagine afterwards we conceded 7 and maybe scored 2 or whatever. So the games looked for a majority of the game time completely different. In our situation at the moment, the things finally go against us because we made individual mistakes. So yes, you speak about them, but that's how it is with human beings. You make a mistake, not on purpose or whatever, it just happens, and how can we avoid them? And one time is communication, and other times it's just making better offers, or all these kind of things. So we are always together in these moments, but the performance in the other periods of the game, we have to keep going, and we have to, because we have to play good football to win football games, and that's what we are working on. So the mood of the boys is absolutely okay. We had better mood, you can imagine, but it's absolutely okay, and we are still ready for a real, on a proper fight. Fantastic. And then James from TalkSport. Jurgen, everybody in football seems to have an opinion on why Liverpool aren't winning at the moment. But why do you think things have been difficult of late? Is it mainly the injuries, or are the players tired, or is there a number of different reasons at play here? I mean, so many people spoke about it. Somebody would have probably got it right or not. So it's I don't care what people say about it. If you are with us, you see the situation. You followed all the problem, through all the weeks and months since the season starts, and that you can see easily that there's a summary or a mix of different things that happened. So and it's now not the time to explain it or whatever. I think you can really see it. Yes. So we had not so good games, and now in the last few games we played absolutely more than at Manchester United, don't forget, in the cup, not in the situation we were in, and all these kind of things. Played there a really good game, lost it, yes, but performance-wise was a good performance. Then we played 2 really good away games, and then we started losing again, but by playing not bad football. Brighton showed now, and meanwhile, in the period against everybody, how good they are, how they play really proper football. Yes, we lost, slightly unlucky, but they were good. And then the next 2 games, we were really good, really in the game. We forced ourselves to play confident football. It's all fine. In the end, we don't get anything because we make mistakes. So that was not always the case. But now it was about individual mistakes. Before that, were some other reasons. And injuries had a big part in it. We cannot ignore that. It's just because it changed everything. The football team is like building a house. If the foundation is not right, then it's always a little bit shaky. Then the wind will go through it. I said it before. We cannot change that, but we work with it and on it. And that's what we did all the time. But it's the Premier League, and we are Liverpool, and nobody's happy with being 4th and 40 points and only level on points with Everton and all these kind of things. Nobody said that's completely fine. I have no problem with that. Just we have to deal with the situation. We cannot constantly talk about it. We have to sort it. So, and that's what we try. And I can see that on the pitch, that we work really hard on it. But after the game, people talk about result, and they were not good enough in the last 2-3 weeks. And we know that, but we still have to keep going. Okay, Paul from The Times, and then Neil from Goal. Paul. Jurgen, there's been a lot of support for you from fans over the last 48 hours. The banner at the Kop, for example,
What do you make of that, the outpouring from Liverpool fans for you? And were you aware that there was rumours saying that you might leave on Saturday? The fans' banner, first of all. So I heard about both. So yeah, the banner is nice. Obviously, not necessary. I don't think so. I don't feel that I need special support in a moment or whatever. But it's nice, very nice. And what was the other thing that I could leave? Would leave? Rumours circulating, bookies odds and things like that. So then I get a sack, or then I leave by myself, or what? what is about? Yeah. What was the rumors about? Also, I'd tell Paul to mute. The rumours were that you were leaving or taking a break. Okay, neither nor. Neither nor. I don't need a break. So I heard as well about that. Look, the last thing I want to do is talking about private things in a press conference. But everybody knows, yes, privately we had a absolute tougher time. But that is not only for now 3 weeks ago or whatever that was a much longer time already. So we always deal with it as a family, 100%. And when I came here to the football club to work, I'm 53. I work in football since 30 years, as a coach since 20 years. I can split things. I can switch off one thing and the other thing. And I don't carry things around. If I'm private, I'm private. If I'm in football at a workplace, then I'm here. Of course, we are influenced by things that happen around, but nobody has to worry about me or whatever. I might not look like this because the weather is not cool and I'm white and the beard gets more and more gray, all these kind of things. Yes, I don't sleep a lot. That's all true. And my eyes look like that's all fine, but I'm full of energy. Honestly, the situation is a challenge. I see it more as no, I don't want to have the situation, but now we are in, and now I see it as a challenge, an interesting challenge. So I cannot ask a lot of people. Nobody wrote a book about, again, how did you come in a situation like that and how do you sort it? But we will sort it. Will we sort it? And please, while we are doing it, everybody could be tricky. But sorting it by playing football, sorting it by sticking even more together, sorting it by fighting with all you have, sorting it by learning more than you can learn in each season we played before. That's actually the plan we have. And that strange things happen injury-wise. If somebody comes to me and tells me this player, we have a player with a minor problem, and I can tell them it's a centre half. It's how it is all the time. It's unbelievable. So without knowing who it is, I would say, okay, centre half, who is available at the moment, and that he has a problem. So that's the whole season like this, and I don't know why this happens. But how I said, we learned a lot. But in the moment, a lot of people obviously are not happy with the results. I get that, but I'm responsible for that, 100%. But we played still some pretty good stuff, and we should not. You can forget that. We cannot. Because that's the start for changing the things. That you change a situation like we are in with bad football, never heard about it. Yeah, result, you need a result. But we are Liverpool, we cannot sit back and then we wait for some other teams 60 minutes until they come over the halfway line. So we have to be dominant, we have to play football, we do that. So massive challenge, I'm ready, the boys are ready, and we give our absolutely everything to sort it. And thanks for all the support. I don't read it. I don't really see it. So, but I people tell me, and so I'm very, very grateful for these kind of things. But they can really think about other things because nobody has to worry about me. Thank you, Neil from Goal, and then we're going to go to the guys in order. Neil, then Jan, Gunther next, but Neil first. Just to stick on the theme of the supporters, obviously they haven't been in the stadium this season, so apart from a couple of games, so you and the players haven't really been able to feel that. Is it nice sometimes just to get a reminder for the players and for yourself that, although everything's written and everything's said, that there is still a huge amount of support for you and the players worldwide? Yeah, of course, that's nice. That's what we do this for the people. Will never change. I feel the responsibility so much when things don't go well. I really so. And I don't want anything to praise that whatever we are doing and stuff like this. No, it's all fine. But we know we do it for the people. That the majority of our people are still, and maybe even more so with us,
yeah, it's nice to hear, it's nice to feel, it's nice. But I would prefer to fight this fight, what we are in a moment, with our people in the stadium. Coming in a situation like this, yeah, it's not what you wish for, but if you are in, you can show real unity and a real togetherness. And then if the stadium would be now full for the next 10 games, I would really love to fight together against this. So we fight together, obviously, just in different places. And yeah, knowing about the support is great. Okay, terrific. So we're going to go Jan, if you can unmute. Jan, ask your question, and then Ulrich. These may be in German, by the way, and you can answer in German if you wish. Jan, Herr Klopp, Jan Günther vom ARD Hörfunk. Was können Sie aus der Distanz über den Werdegang von Julian Nagelsmann sagen? Was sind seine besonderen Fähigkeiten und wo sehen Sie die Stärken von RB Leipzig? Julian ist ein herausragender, er ist immer noch jung, herausragendes Trainertalent, der schon so mehr oder weniger alles unter Beweis gestellt hat, was man als erfolgreicher Trainer in diesem Geschäft braucht. Er hat die notwendige Außenausstellung, er hat, was wahrscheinlich vielen anderen in dem Alter vor allem noch so ein bisschen abgeht, aber wirkt jung, frisch und trotzdem seriös. Er hat ein unglaublich vielfältiges Profil, was seine Mannschaften angeht, so wie sie spielen, ist extrem variabel, extrem flexibel. Das spricht immer für einen guten Trainer, dass man unterschiedlich reagiert, unterschiedliche Ideen hat. Ganz, ganz tolles Auge für Spieler, wo man sie einzusetzen hat, wie man mit ihnen umzugehen hat. Das ist zumindest mein Eindruck von außen und ist einfach ein herausragender Trainer jetzt schon und wird mit Sicherheit in Zukunft, wenn wir anderen, die alle deutlich älter sind, so nach und nach mal uns ein bisschen auf andere Dinge konzentrieren, wird er das Ding noch richtig mitbestimmen. Und da weiß ich manchmal nicht, ob ich mich dafür freuen soll, weil das ja auch eine ganz lange Trainerkarriere wirklich für ihn dann verspricht. Und das Ganze ist schon ziemlich intensiv. Aber im Moment, wir haben die Woche mal Kontakt gehabt, macht er einen sehr, sehr zufriedenen, ausgeruhten, aber auch ehrgeizigen Eindruck und dementsprechend wollen wir jetzt natürlich schlagen, ist ja keine Frage, aber seine Karriere werde ich auf jeden Fall verfolgen und bin mir ziemlich sicher, will noch an einige Orte tragen. Thank you, Jan. We go to Ulrich, please, if you can unmute. Ja, hallo Herr Klopp, Grüße aus Leipzig, hören Sie mich? Ja. Die Leipziger schwärmen immer noch von Naby Keita. Jetzt ist er aktuell wieder verletzt. Wie geht's ihm? Wie beurteilen Sie seine Zeit in Liverpool? Vielleicht auch seine Perspektive? Und wenn ich mich recht entsinne, war bei dem Transfer auch ein Freundschaftsspiel in Leipzig vereinbart worden. Ist das immer noch aktuell? Werden Sie vielleicht dieses Gastspiel in Leipzig nochmal nachholen können, wenn das die Zeiten wieder zulassen? Erstmal Naby ist nicht mehr verletzt, aber noch nicht fit. So, jetzt hat er gestern und heute mit der Mannschaft trainiert, aber es hat jetzt nicht gereicht, damit man jetzt irgendwie mitnehmen. Was einmal wichtig ist, weil wir jetzt irgendwie 2 Tage wirklich weg sind und er dann da besser einfach voll trainiert, als dann jetzt mit uns mitzufliegen und so ein bisschen sich warm zu laufen am Spielfeld. Auch wenn es gegen Leipzig geht, dass ich hier gerne dabei gewesen wäre, aber wir haben ja noch ein Spiel. Ansonsten in Nabis Zeit unterschiedlich, einfach herausragend gut, ganz, ganz toll und dann halt auch leider zu häufig verletzt, das muss man einfach so sagen. Und dadurch nicht so richtig in den Rhythmus gekommen, aber hat für uns ganz wichtige Spiele gemacht, ganz wichtige Tore geschossen, großen Anteil daran gehabt, was wir in den letzten Jahren gewonnen haben, war immer voll dabei, auch wenn er eben dann mal verletzt war. Aber halt das war schon blöd, in unglücklichen Momenten sich dann wirklich durch Kleinigkeiten meistens nur, aber dann doch ist er rausgenommen worden. Das hat jetzt hier nicht geholfen, aber Perspektive ist großartig, also ein toller Spieler und wir mussten alle mal durch irgendwie so ein bisschen schwere Momente, so verletzungsmäßig, aber wenn das erledigt ist, dann haben wir hier einen ganz, ganz tollen Spieler und sind darüber sehr glücklich. Das Freundschaftsspiel, das bin ich jetzt nicht direkt der Ansprechpartner, ob das stattfinden wird oder nicht, weil ich das nicht entscheide, aber ich gehe mal davon aus, wenn das irgendwie vertraglich zugesichert ist, müssen wir hin. Es ist auch kein Problem, das sind jetzt eher die verrückten Zeiten, die dagegen sprechen. Also wenn das wieder möglich sein sollte, ist, glaube ich, unser geringstes Problem, dass wir noch auswärts so ein Ablösespiel für Naby Keita spielen müssen, dann kommen wir super gerne nach Leipzig und spielen das Spiel. Wir müssen halt nur einen Zeitpunkt finden. Thank you, Ulrich. We've got Michael and then to finish Javier. So those of you who are currently in the attendees, I'm sorry for those who put their hands up a little bit too late, so I didn't get to everybody. If you'd like to take their hands down, then when Jordan Henderson comes in, we'll take the next set of questions. But Michael and Javier, to finish Michael. Hallo Herr Klopp, Michael Milewski von der Bild-Zeitung. 2 schnelle Fragen. Sie hatten eben gesagt, Sie hatten mit Herrn Nagelsmann Kontakt unter der Woche. Wie sah das aus? Nur eine schnelle SMS oder ein kurzer Anruf? Und zweite Frage, Ralf Rangnick meinte, vor kurzer Zeit hätte er noch gesagt, Liverpool würde das Spiel zu 65% gewinnen. Mittlerweile wäre er bei einem 50-50. Wie sehen Sie das? Wer ist der Favorit?
Also den Kontakt, den Sie eigentlich sehen können, das war UEFA. UEFA hat das organisiert. Ich meine, die haben es dann praktisch jeden verkauft und deren Hunde auch. Also es war die UEFA angefragt, das haben wir gemacht, haben einfach einen Zoom-Chat gehabt, das ging ein bisschen länger. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin ganz zufrieden mit der Einschätzung 50-50. So, wenn wir hier volle Kapelle und alles voll am Start, dann glaube ich, dann wären 65% vielleicht auch angemessen. Ich weiß das gar nicht, finde ich jetzt nicht so wichtig, aber mit 50-50 kann ich gut leben. Das bedeutet, wir haben absolut jede Chance, mehr brauche ich nicht. Und das Spielchen da mit Leipzigs Außenseiterrolle und so weiter, das ist alles fein, aber Leipzig spielt mit voller Kapelle und einen richtig guten Fußball. Und wir haben eine durchaus ausbaufähige Situation, in der wir auch guten Fußball spielen, aber keine Ergebnisse zurechtgekriegt haben in der letzten Zeit. Gut, das ist ja nun mal ein Knockout-Stage, also K.O.-Runde. Das heißt, ein Ergebnis wird's geben und wir werden alles dafür tun, dass wir am Ende uns dann trotzdem durchsetzen, obwohl Ralf gesagt hat, wir haben nur noch eine 50-prozentige Chance, was ich ehrlich gesagt absolut als ausreichend erachte. Apologies for interrupting. Right, last question for Jurgen then from the press conference, and then for those of you who want to ask questions for Jordan Henderson, who's on next, if you could start putting their hands up now. But Javier, I hope I pronounced correctly, to finish our press conference. Hallo Herr Klopp, Herr Nagelsmann, Ihr Kollege, warnte heute, dass im Grunde die Champions League die letzte verbleibende Titelmöglichkeit ist für Ihre Mannschaft, dass sie quasi deswegen umso gefährlicher sei. Das erinnert ja auch tatsächlich so ein bisschen an Situationen, die zum Beispiel Real Madrid in der Vergangenheit hatte. Kann man sich als Team, als Trainer auf so einen Wettbewerb konzentrieren, wie die Champions League, die, wie Sie ja eben zu Recht sagten, ein Knockout-Wettbewerb ist? Und inwiefern spielt diese Abwesenheit von Publikum jetzt bei Ihrem, in Anführungszeichen, Auswärtsspiel eine Rolle für Sie? Wenn wir aus dem Publikum fernbleiben, für die spielt es keine Rolle, weil wir es schon lange tun und das machen müssen, ist nicht schön, aber lässt sich ja nicht ändern. Also das wird keine Rolle spielen. Der andere Teil der Frage, ist Leipzig denn noch im DFB-Pokal? Yeah, the muting. No, he has to unmute himself. Javier, can you unmute? Is that possible? Javier? No. Ja. Ist Leipzig noch im DFB-Pokal? Ja, die spielen auch gegen Bochum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay. Gut, ja. Also, wir haben nur noch eine Titelchance. Okay, ich dachte jetzt auch nicht, dass Leipzig irgendwann nicht mehr hätte, aber dann sind ja zwei, hat Leipzig natürlich noch. Also, das hat ja damit nichts zu tun, so richtig. Egal, wie viele Titel man gewinnen kann, wenn man im Champions League Achtelfinale steht, dann möchte man ins Viertelfinale einziehen, offensichtlich. Und das ist der Plan. Dass das schwer wird, damit habe ich jetzt kein Problem. Ist Champions League und Last 16 heißt 16 besten Mannschaften Europas in diesem Moment. Da gehören wir auch noch dazu und dementsprechend will man das Ganze gerne angehen. Ist so, das Coole beim Fußball ist ja, egal wie das letzte Spiel ausgegangen ist, fürs nächste hast genau die gleiche Chance zu gewinnen. So, Leute glauben ein bisschen weniger dran manchmal, aber dann muss man diesen Glauben halt wieder wecken. Wir wissen, wie schwer es gegen Leipzig ist. Leipzig vermutet zu wissen, wie schwer es gegen uns ist und wir werden versuchen, es wahr zu machen, sagen wir es mal so, mit einfach unserem Fußball, der in seinen Momenten nach wie vor herausragend gut ist, aber in letzter Zeit nicht zu Ergebnissen geführt hat. Und das müssen wir ändern. Und da wollen wir dann morgen Abend mit anfangen. Fantastic. Thank you, Javier. Thank you, everybody else. And thank you, Jürgen. Welcome. If those of you who are